ṣe rí. A tún ti gbé mi dé lénìí, what is civilization, olórí Àṣàbí wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí apá kejì nìyẹn. A tún ti dé lénìí bí a ṣe ń dé. A tún gbé ọ̀jọ̀gbọ́n wa wá, ọ̀jọ̀gbọ́n olórí Àṣàbí ló dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lánàá. Apá kejì tiẹ̀ làwọn ṣe. Ọ̀jọ̀gbọ́n Saint Akanji ni wọ́n fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa ní èní. So ẹ jẹ́ ká fi gbohùngbohùn fún Saint Akanji. Tẹ́ ẹ bá ti rẹ́ni tó ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ gbìyànjú ẹ gbé wọn wọlé. Ẹ jẹ́ ká mọ ọmọ ẹni tá a jẹ́, ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ oríṣiríṣi nǹkan. Àwọn ti ṣe ìwádìí, èmi ìwádìí tó ń ṣe gan díẹ̀ mo gbọ́ lẹ́nu wọn. Èyí tí mo gbọ́ lẹ́nu wọn orí mi fẹ́ dàrú torí inú bí mi. Kò ń ṣe àwọn ló dánú bí mi o. Nípa àwọn kan tí kò ń ṣe ọ̀jọ̀gbọ́n ni mo bínú sí. Ṣùgbọ́n nípa àwọn kan tí wọ́n ṣàlàyé fún mi tí èmi náà wá jókòó mo sùn mo wá ronú pé nǹkan ti ṣe wá o, a mọ̀. Ṣùgbọ́n àlàyé yẹn wọn ò ṣàlàyé. Wọ́n kàn tiẹ̀ mú lórí ìfẹ́fẹ́ mi ni o. Kò ṣe pé wọ́n lọ o. Mo wá wò pé ó jẹ́ kí gbogbo wa ká gbọ́. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ làwọn ń ṣe. Ó jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ oríṣiríṣi ìwádìí ìjìnlẹ̀ tí wọ́n ti ṣe. A dẹ̀ ti ń gbìyànjú bí ọ̀sẹ̀ méjì nsìn láti jẹ́ kí wọ́n wá dúpẹ́ pé wọ́n rí ààyè dáadáa fún wa lénìí láti ṣèdá wa lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ má wá jẹ́ kó já wa nìkan. Ẹ gbé àwọn èèyàn wọlé. Ẹ bá wa pín àpíntúnpín. Wọ́n ti ṣe sí orí ìkànnì Telegram. Ẹ dẹ̀ lè bá wa pín tó jẹ́ wípé button click ni sí Twitter. Káwọn èèyàn lè darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ wá sókè torí ìbéèrè máa wà tí ẹ̀kọ́ bá ti débi kan tí máa bá wa ṣe ń bí ẹ̀kọ́ la máa ń dá. A dẹ̀ ti ń ṣí àrà tó jẹ́ wípé a lè jíròrò dáadáa. Tá máa ń ṣe àṣelán ṣe mọ́júlé náà ni. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀kọ́ báyìí, ẹ̀kọ́ la máa ń kọ́ kí a bá lè mọ ibi tá ti wá. Ẹ bá wa wá sí òkè olórí bàbá wa Kíkanjú Ocean Breeze mo kí yín. Saint Akanji ṣe wà ń bẹ̀. Ìkírà o. A kí yín o, àbọ̀rúbọ̀ yìí bàbá. Àbọ̀rúbọ̀ ṣiṣẹ́. Àwọn ètò ẹ ṣe. Agbó atọ́ àsúre ìwúre fún ọkẹ́ sọ́pà àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́. Àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́ yẹn àwọn babaláwo ló máa ń sábà lò jù. Ṣùgbọ́n agbó atọ́ yẹn ó dẹ̀ ń pé general èèyàn lè lò. Àwọn babaláwo náà ló ń lò. Mi ò tí lè fi ìdí múlẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn babaláwo náà wọ́n dẹ̀ ń pé èèyàn lè lò generally. So agbó atọ́ àsúre ìwúre fún gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Èèyàn máa gbó, èèyàn máa tọ́ ni ó mì. Èèyàn máa dàgbà, èèyàn máa dògbó. Àfẹ́ni tí ó bá fẹ́ dògbó nìkan ni ò ní lè dáhùn ẹ̀. Mi ò ṣe pé o, mo kàn ń sọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá torí ìwúre ni ohun yẹn. Àwa la àgbédè la fi ń demonize agbó atọ́. So àbọ̀rúbọ̀ yìí bàbá. Agbó atọ́ o. Àsúre ìwòrìwò fún ire, ìwòrìwò fún ire ní ìwòrìwò fún odù Ifá ni. Akuku ajagun ajayi. Lágbára Elédùmarè. Lágbára Elédùmarè. Ẹ ṣé ẹ bá wa gbóhùn sókè. Ẹ káàsán o, ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o, ẹ káàárọ̀ o ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. Gbogbo yín ni mo kí, mi ò lólódì kan. Kí n tó mẹ́nu bà àwọn ọ̀rọ̀ tí a ní láti sọ ní àkókò yìí, mo fẹ́ kọ́kọ́ ṣe bí ó ṣe yẹ ká ṣe. Mo ṣèbà fún Ẹlẹ́dàá Òṣùmàrè, ọba àjíkí ọba àjíkì, ẹni tí à ń pè ní Ọ̀yọ́ ìwà, the creator of existence and the chief of character. Mo ṣèbà fún àwọn alálẹ̀ ilẹ̀, mo ṣèbà fún ẹ̀bùn Ifá àti àwọn òrìṣà, the special ones, àti àwọn ìmọ̀lẹ̀. Ẹ̀bùn ni wọ́n jẹ́ fún wa. Mo ṣèbà fún àwọn bàbá mi àti ìyá mi nínú yàrá yìí pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ mi náà. Ẹ jẹ́ kójú wa ṣe lónìí lágbára Elédùà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ atọ́kùn ètò yìí, Àkàrà Oògùn, fún oore ọ̀fẹ́ láti ṣe ìjíròrò yìí. Ẹ dákun ẹ bá wa pèrò sínú ọkọ̀. A ó gbádùn ara wa lọ́sàn-án yìí. Mo gbàdúrà wípé ògo Yorùbá ò ní wọmi o. Gbogbo ìlàkàkà wa ò ní já sásán. Orúkọ tèmi ò ní Olúfẹ́mi ọmọ Òní. Àkànjí ni oríkì mi. Ìnagijẹ ni Saint jẹ́. Ọmọ Lálọmí ọlọ́fà gangan, ọmọ Abíṣújó kọ ìjàkadì lóru Ọ̀fà. Fẹ́ni tí ò bá mọ̀,
ànagijẹ àbí ìnagijẹ tó ń pè ní saint, ìtumọ̀ ẹ̀ gangan ni ọmọlúwàbí, ẹni tí olú ìwà bí, ẹni tí olúwa bí. So eh, ó ṣe pàtàkì ká fi ìdí yẹn múlẹ̀. Fún ìwọ̀nba àkókò tí a ó fi sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án yìí, ìsọ̀rí mẹ́ta ni mo fẹ́ yànnàná ọ̀rọ̀ mi lé lórí. Ìkíní, màá ó sọ ìtàn ní ráńpẹ́ bémi ṣe kúrò nínú ẹ̀sìn kiriyó. A ó wá gbé e sí ọ̀nà kejì tí mi ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìwárí tí mo ṣe lórí ẹ̀sìn òyìnbó àti lárúbáwá, ìyẹn tó ń pè ní Christianity àti Islam. Eléyìí ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Màá fi lélẹ̀ ìtàn bí wọ́n ṣe kó bíbélì jọ àti Quran. A wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà tí wọ́n ti fi gbà láti fi ṣe àlùmọ̀kọ́rọ́ yí olè gbé olè gbà, àwọn ajíwèrè bí wọ́n ṣe jí wa ní oríṣiríṣi nǹkan. A wá parí ẹ̀ sórí báwo la ṣe lè padà sínú ìṣẹ̀ṣe àti wípé àwọn nǹkan wo ló yẹ ká fojú sí so that a ò ní ṣe àṣemáṣe tí àwọn baba ńlá baba wa ṣe nígbà tó pẹ́ sẹ́yìn. So bí ìrìn àjò mi ó ṣe rí lónìí nìyẹn, kí Elédùmarè kójú wa ṣe. Ṣùgbọ́n kí n tó mẹ́nuba ìsọ̀rí kìíní, mo fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan síwájú fún àǹfààní àwọn tí tó lè má mọ ìdí tí mo fi ń ṣe tí mo ń ṣe àbí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ lónìí. Lẹ́kìnní, mi ò wá sí orí ètò yìí láti ru bíbélì àti Quran ní ọ̀gọ̀ ẹnu. Mi ò wá láti lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu. Àwọn òyìnbó sọ yẹn ni pé I'm not here as a Roman or Arab apologist. That's not my mission. I'm not here, mi ò wá níbí báyìí láti gbé àṣà àti ìṣe àwọn òyìnbó lárugẹ. Tí mo wá láti ṣe ni láti fi hàn wá àwọn ọ̀nà tí wọ́n ti ṣe gbà láti lè jí àwọn nǹkan tó jẹ́ titi wa, àwọn àjogúnbá wa, tí wọ́n wá pákéjì ẹ̀ fún wa. Ó yẹ kí n sọ yẹn síwájú. Ó ṣeé ṣe wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí màá sọ lónìí yóò dàbí pé mò ń gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ nípa bíbélì. Kò ṣe pé mo fẹ́ confuse anybody. That's not my objective. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé Elédùmarè yóò ṣàánú fún wa. Ìsọ̀rí kìíní. A bí mi sínú ìdílé onígbàgbọ́. Bàbá àti ìyá mi onígbàgbọ́ ni wọ́n. Bó tiẹ̀ sílẹ̀ ṣe pé bàbá tó bí mi lọ́mọ ò fi bẹ́ẹ̀ practice ẹ̀sìn kiriyó. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo dúpẹ́ láwọn òbí mi ni wípé wọ́n kọ́ wa láti máa sọ Yorùbá. Èèwọ̀ ni ká sọ òyìnbó nígbà táwa wà ní kékeré. Àwọn òbí mi, especially bàbá mi, wọ́n kàn nípa pé ká máa sọ Yorùbá. So ìyẹn ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí mi fún. Ọdún mẹ́ta sẹ́yìn ni mo wà ní church. Ìsìn parí ni arákùnrin kan pè wá jọ. Ó jẹ́ ẹnìkan tá gbọ́lá fún, tá buyì fún láàrin àwọn ọ̀dọ́. Ó mẹ́nu bọ̀rọ̀, màá sọ ìtàn ọ̀rọ̀ tó sọ. Ṣùgbọ́n kí n tiẹ̀ tó sọ ohun tó sọ fún mi, ní ìgbà kan rí mo jẹ́ olórí àwọn ọ̀dọ́ ní ìjọ tó ń pè ní Winners Chapel ní orílẹ̀-èdè Ireland.
mo sì jẹ́ akọ̀wé àwọn akọrin àti akọrin tó kójú owó. Wọ́n ti pè mí láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn atikọ̀, ìyẹn board ìjọ wa, kí n tó sọ pé mi ò ṣe mọ́ o. Ẹ ṣeun, mi ò ṣe mọ́. Kí wá ló fà á tí mo kúrò nínú ìjọ kiriyó àbí ẹ̀sìn kiriyó? Ó dá lórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin náà sọ. Ó kàn sọ bíi ó relérèfé náà ni. Ó kàn sọ, ó ní pé òun lọ sí Israel. Nígbà tó ń dé Israel, ó lọ sí ìlú kan tó ń pè ní Dimona. Ibẹ̀ ni collection àwọn Yorùbá, àwọn African Americans Yorùbá náà wà lára wọn. Ibẹ̀ lẹ́nìkan ti ní pé ẹ káàbọ̀ o. Ẹ káàbọ̀ bí bó ibi ìbàyí ṣe lè. Òun ṣáà ibẹ̀ lẹ́ni yẹn ti yànnàná fún un pé àwọn Israeli inú Bíbélì wọn ń ṣòyìnbó, aláwọ̀ dúdú ni wọ́n. Ọ̀rọ̀ tárákùnrin yìí sọ kò make sense sí mi. Torí wípé gbogbo ẹ̀kọ́ tèmi ti kọ́ o, ó ní wípé àwa ni Gentile, àwa ni kèfèrí, àwọn òyìnbó ni ẹni tọ́lọ́run fẹ́. So mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe research. Mo ṣe àwárí láti ṣé òtítọ́ wà ní tí arákùnrin ń sọ. Torí wípé tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wípé àwa ni Israeli, a jẹ́ pé nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó, a jẹ́ pé wọ́n ti gbé wa mọ́ra kọjá bá ti rò lọ. Ṣùgbọ́n even before encounter mi, ọ̀rọ̀ tí mo kàn sọ ń sìn, mo máa ń gbọ́ messages kan láti ọ̀dọ̀ arákùnrin kan, pásítọ̀ ni, tó sì ní oríṣiríṣi àṣekágbá okòòwò business. Orúkọ arákùnrin náà ni Miles Monroe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ lè mọ̀ nínú yàrá ẹ̀, ó ti ṣaláìsí. Arákùnrin yìí máa ń sọ wípé àwọn kiriyó ti ṣe àmúlùmálà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Ó sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn kiriyó ti wọ́n ti gbé ẹ̀sìn náà gbági. Èyí ló jẹ́ kí n tọpinpin pé kí gan ló ń ṣẹlẹ̀. In fact, arákùnrin ní pé tóun bá sọ gbogbo ohun tó yẹ kóun sọ, pé òun ó wọnú kèǹgbè, òun ó wọnú wàhálà. Ṣùgbọ́n ó ti ṣaláìsí sìn, kọ́lọ́run kó fẹ̀rùn kẹ́. So ìgbìyànjú mi láti fìdí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ múlẹ̀ àbí irọ́ ni àbí òótọ́ ni ló jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe research yẹn láti tọpinpin wípé kí gan ni Bíbélì sọ ń pa. Okay, so bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe research mi nìyẹn. Well, láì fọ̀tápè ká ṣáà sọ wípé èmi ò ṣe Kristẹni mọ́ o. A ó bọ́ sí sọ̀rí kejì láti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn ìwádìí mi, àwọn ìwádìí tí mo rí àbí àwárí tí mo rí. Láti ṣí láwẹ́láwẹ́, ọ̀nà tí mo á gbà láti ṣèyí ni ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa history Bíbélì yìí. Àwọn àgbàlagbà máa wí pé ikú wọlé ahoro, òfò ìṣe ẹni tí ò ní nǹkan. Ikú ó wọlé ahoro, òfò ìṣe ẹni tí ò ní nǹkan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni, bóyá tiẹ̀ ní méjì àbí mẹ́ta nínú yàrá yìí, wọ́n ò ní Bíbélì tó ní 66 books, both Old and New Testament. 66. Tá bá sún síwájú sí ẹ̀sìn, a tún sọ̀rọ̀ nípa uniqueness àti importance number yẹn 66. Ìdí tí ó fi rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọn ò mọ̀, wípé ní 1611 King James Bible tí ó wà ní ìgbà náà 80 books ló ní. 80 books.
Roman Catholic Church ló remove 14 out of the 66 tí wọ́n gbé sínú àṣekágbá ìwé tí wọ́n ń pè ní Apocrypha. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ bá pàdé Kristẹni àtèyí tó lóun ṣe Bible school, òye yìí ò hàn sí wọn nítorí wípé èèyàn tí ò bá mọ̀ wípé 80 books ó exist nígbà kan tó sì wá ń ka 66 books tí ò mọ̀ pé 14 books wà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ò ní mọ̀ o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ò ní mọ̀. Kí nǹkan tí ẹ sọ eléyìí kí n jù sáfẹ́fẹ́ wípé ìkan lára àwọn ìwé náà nínú 14 books yẹn ni wọ́n ń pè ní Apocrypha. Ìwé tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ni wọ́n ń pè ní Sirach, Ecclesiasticus. Nínú ẹsẹ̀ chapter kan, mo lè ká tó parí ètò yìí máa provide reference. Ẹsẹ̀ náà wípé ẹnikẹ́ni tó bá gbé Satan, èyí táwọn Yorùbá àwọn Kristẹni pè ní èṣù, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gbé èṣù ṣépè àbí ẹni ibi tó bá gbé èṣù ṣépè ó ṣépè fún orí ara rẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi kan wà nínú yàrá yìí, Olúwa ṣeun, ẹ dákun ẹ bá mi wá ẹsẹ̀ yẹn kẹ́ bá mi type Olúwa ṣeun Olúwa bí, ẹ bá mi type ẹsẹ̀ yẹn. He who curses Satan curses himself. Now tá a bá fìdí ìyẹn múlẹ̀ síwájú sí ó fi hàn wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà kárátà tí àwọn Kristẹni ń pè ní Satan, tá a bá fi ti ìtàn pè ní New Testament, mò ń sọ ìtàn bí wọ́n ṣe kó Bíbélì papọ̀ ni, tá a bá fi àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n sọ nínú New Testament ṣe, a ó rí wípé nínú Apocrypha yìí, èyí tó ní ìwé 14 àti Old Testament, a ó rí wípé Satan is not an enemy of the Almighty. Èṣù ìṣọ̀tá Ọlọ́run o. Now ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà nínú yàrá yìí, mo sì kan sára sí gbogbo ènìyàn wípé wọ́n ò ní wípé nínú Ifá spirituality, èṣù is not Satan, and the reason ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé nípasẹ̀ New Testament tí àwọn Christian ń gbé káàkiri, wọ́n ti pa oríṣiríṣi nǹkan sínú New Testament yẹn tó wá dàbíi pé Satan tí Old Testament ń sọ̀rọ̀ nípa ó wá di ọ̀tá Ọlọ́run nínú New Testament. Ṣùgbọ́n láti Genesis sínú ìwé Malachi, ẹ lè rí ẹsẹ̀ kan tó ní pé Satan is an enemy of God. Satan is a messenger. Àní angel Gabriel, àní angel Uriah, àní angel Michael, gbogbo àwọn áńgẹ́lì àwọn màlẹ́kà yìí, ìránṣẹ́ ni wọ́n jẹ́, and Satan is one of them. Tẹ́ ẹ bá wọnú ìwé Job, ẹ rí tó fi hàn gedegbe pé Satan tí wọ́n ń sọ yìí, èmi ò pè léṣù just for the purpose of this discussion. Okay, ẹ gbà mí láàyè, mo tọrọ gáfárà. I'm not here to argue or debate, you know. So tá a bá ní pé èṣù náà ni Satan, kì í ṣe ọ̀tá Ọlọ́run. Why tí mo fi ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni ò mọ ìyàtọ̀ tó wà láàárín Old Testament, àwọn ìtàn tó wà nínú ẹ̀, àwọn ìṣẹ̀ṣe tó wà nínú ẹ̀. Wọn ò mọ ìyàtọ̀ láàárín ìwé náà àti New Testament. Èèyàn tí ò tiẹ̀ mọ̀ ń pa Apocrypha, báwo ló tiẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ pé verse kan sọ pé ẹni tó bá ń ṣépè fésù pé ó ṣépè fórí ara ẹ̀. So yẹn ẹ má tiẹ̀ jẹ́ ká wọnú Apocrypha for now. Ṣùgbọ́n láti inú ìwé Genesis dé Malachi, kò sí ibi kankan tẹ́ ó ti rí pé èṣù àbí Satan pé ọ̀tá Ọlọ́run ni. Èyí ṣe pàtàkì. Ẹ ó ti gbọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tán ní pé àwọn ẹ̀yà dúdú ni kèfèrí,
àwọn mùsùlùmí arab wọn ó pè wá ní kèfèrí, àwọn tán pera wọn ní jù tán wà ní ìlú tán pè ní Israel náà àwọn náà ó pè wá ní kèfèrí. Ṣùgbọ́n mo láyọ̀ láti sọ fún yín wípé ok ẹja mọ wọn ní kí n máa lo Satan ok àkàrọ̀gùn mo láyọ̀ láti sọ fún yín wípé tẹ́ ẹ bá wo inú ìwé Genesis chapter 10 tẹ́ ẹ sì ka ẹsẹ̀ ìkíní kejì kẹta kẹrin ẹ ó rí wípé àwọn tí wọ́n ń pè ní Gentile nínú ìwé Genesis chapter 10 gangan làwọn Europeans. Just for the purpose of context, màá kàn ka one or two verses just for context. Genesis chapter 10 verse 10. Only now, these are the generations of the sons of Noah. Àwọn ọmọ Noah nìyí, iṣẹ́ àmì Shem, Ham àti Japheth. And unto them were sons born after the flood. Now, for all it worth, story tankai ó kàn lè jẹ́ ìtàn àrésọ, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Ó ní pé the sons of Japheth, so Noah bímọ mẹ́ta, Shem, Ham and Japheth. Japheth gangan ni àkọ́bí. Wọ́n ní the sons of Japheth, Gomer àti Magog, Madai àti Javan, and Tubal, Meshech and Tiras. Now, àwọn orúkọ tá à ń pè yìí, mo láyọ̀ láti fi sọ fún yín pé ó láwọn ìsọ̀rí kankan ní ayé tá à ń gbé sí tó jẹ́ pé àwọn lorúkọ yìí jẹ mọ́. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Javan for example, tá a sọ̀rọ̀ nípa Tubal, Gomer, Magog, ó láwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti claim orúkọ yìí ní current civilization. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ní ẹsẹ̀ kẹta. Ó ní pé and the sons of Gomer, Ashkenaz and Riphat and Togama, and the sons of Javan, Elisha, Tashish, Kittim and Dodanim. Now, verse 5 ní ó jẹ́ in tó ṣe pàtàkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò sì fẹ́ràn láti máa ka Genesis chapter 10 because ẹ̀yin náà wò àwọn orúkọ tí mò ń dárúkọ àwọn orúkọ tó mẹ́nu kọ ni. Ṣùgbọ́n ibi verse 5 yìí gangan ló jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n ń pè ní kèfèrí ìyẹn Gentile, àwọn ni àwọn tá a kà láti ẹsẹ̀ kejì sí ẹsẹ̀ kẹrin, and gbogbo àwọn I have nínú ìwé tí mo kọ I have what they call the table of nations tí wọ́n show relationship between àwọn orúkọ tá à ń rí àtàwọn tí wọ́n ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lónìí. Verse 5 yìí ó ní pé by these were the isles of the Gentiles. Ipa yìí ni àwọn ibi táwọn kèfèrí ń gbé ó wà. So from here on láti inú ẹsẹ̀ yìí tẹ́ ó fi ka dé Malachi, every time tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa Gentile, àwọn tó wà ní 2, 3, 4. For example, nínú ẹsẹ̀ kẹrin orúkọ tó ń pè ní Kittim. Kittim yẹn òun ni ancient name Rome. Sometimes wọ́n máa ń spell ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí K, sometimes wọ́n máa ń spell ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí CH. So the Gentiles, okay, àwọn tí wọ́n ń pè ní kèfèrí, àwọn òyìnbó ni wọ́n ń jẹ́ kèfèrí. So ṣùgbọ́n tá ẹ bá ti wá kúrò nínú Old Testament, èyí tó kọ́kọ́ jẹ́ ìṣe that came before the New Testament. Tẹ́ bá ti wá wọnú New Testament, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àmúlùmálà oríṣiríṣi. A sì ń bọ̀ nípa New Testament yẹn. Màá fi hàn lónìí nípa oore ọ̀fẹ́ Elédùmarè wípé irọ́ gbu ni wọ́n kó sínú New Testament yẹn. Nígbà tá a bá go through ní tá a fẹ́ go through, ẹni tó bá sì remain lórí ọwọ́ yìí a jẹ́ pé ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ tí ò yẹ kí n sọ. Ẹni náà ó ní di deliverance. Now, a ti sọ̀rọ̀ nípa wípé èṣù Satan is not the enemy of God. We've said that àwọn òyìnbó
Europeans àwọn ni kèfèrí. The next point tí mo fẹ́ make ó ní wípé every time tẹ́ ẹ bá rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pè ní olùgbàlà àbí Christ, èyí táwọn Jews ń pè ní Messiah, ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ìtumọ̀ táwọn Christian ń pè o. Ìtorí tá a bá wọnú Old Testament, in tí wọ́n ń pè ní Messiah àbí Christ, because Christ is a Greek word, ó simply túmọ̀ sí ẹni ọ̀tọ̀, ẹni àmì òróró. Okay, so tẹ́ bá wọnú Old Testament, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì òróró ló wà. Samson ẹni àmì òróró ni. Even àwọn tí wọ́n lò nínú tẹ́ḿpìlì tí wọ́n fi òróró yà sí mímọ́, àmì òróró ni wọ́n. So tá a bá ń wo ìgbékalẹ̀ concept tí wọ́n ń pè ní Christ or Messiah nípa tí wọ́n ń pè ní Hebraic thought, nígbà tẹ́ ẹ mention níbẹ̀rẹ̀ àkàrà ògùn tẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa abọ́ rẹ̀, and máa padà sórí yẹn before the end of the discussion. In tí wọ́n ń pè ní abọ́ rẹ̀, tí mo bá sọ fún yín wípé in tí wọ́n ń pè ní Hebrew lónìí, pé abọ́ rẹ̀ ni wọ́n corrupt tó wá di Hebrew, mo ń bọ̀ láti ṣe ìtúkalẹ̀ eléyìí náà. Alright? Because kí n tiẹ̀ mẹ́nu bà yẹn díẹ̀, in tí wọ́n ń pè ní Hebrew language lónìí, okay, the modern Hebrew language is not the same as the Paleo-Hebrew language. The Paleo-Hebrew language was a consonant-based language. If there is any linguistics person in this room, please feel free to counter what I'm saying about this knowledge structure. Was a consonant-based language. Okay? Paleo-Hebrew yìí, ó lárákùnrin kan, ọmọọba Jẹ́jẹ́lọlá Ìbàdàn ní gbé, ó ti ṣe àtúkalẹ̀ ìwádìí, ó máa wù mí àkàrà ògùn ní ẹnujọ́ mẹ́ta ká pe arákùnrin náà wá kó wá ṣàlàyé rẹ̀ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Tẹ́ ẹ bá mú fáwẹ́lì Yorùbá a, e, I, O, O, U, tẹ́ ẹ bá fi sí àwọn kọ́nsọ́náǹtì yìí lẹ́yìn, tẹ́ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ síta, unadulterated Yorùbá lẹ ó gbọ́. Ó dá mi lójú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀, this is the first time they are hearing about it, and this is why it would give me great joy. Ó máa múnú mi dùn pé kẹ́ ẹ pe arákùnrin kó wá ṣàlàyé rẹ̀. Tẹ́ ẹ bá mú Paleo-Hebrew, kò ṣe èyí tí wọ́n ń sọ ní ìtàn ń pè ní Israel lónìí o, Paleo-Hebrew consonants, tẹ́ ẹ bá fi fáwẹ́lì Yorùbá sí, tẹ́ ẹ sì ṣe ìpèdè ẹ̀, unadulterated Yorùbá ni. Eléyìí ṣe pàtàkì because èdè tí wọ́n náà ń sọ ní Israel lónìí, ó jẹ́ àmúlùmálà Germanic Yiddish pẹ̀lú oríṣiríṣi European body of languages. Àmúlùmálà ni, it has no relationship, if any. It has no significant relationship with the Paleo-Hebrew. Eléyìí ṣe pàtàkì, and we will come back to it in the concluding part of my discussion. Right? Now, tẹ́ bá gbà mí láyè láti sọ eléyìí, wípé n tá ń pè ní Bíbélì ní version tó wà lónìí, because before 1611 King James version, tí mo lò ní 80 books, there were other versions before that. Okay, there was the Bishop's Bible. Okay, there was then, ọ̀nà tí wọ́n gbà láti fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìwé yìí,
ó múnú bí ni ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà, because at a point Latin ni, right? During the Greek civilization, then the Romans came, àwọn Rome náà wá, àwọn náà ṣe àmúlùmálà oríṣiríṣi, all right? So kí n tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ fi ìdí kan múlẹ̀, ó ní wípé n tán ń pè ní Old Testament àti New Testament wọ́n kẹ̀yìn síra wọn bíi báwo la ṣe lè, kí ni àfiwé ta lè fi wé, wọ́n kẹ̀yìn síra wọn, wọn agree rárá àti rárá. Ẹnikẹ́ni tó máa ń sọ fún yín wípé prophecy inú New Testament ó refer sínú Old Testament, wọn mọ tí wọ́n ń sọ ni, wọn mọ tí wọ́n ń sọ rárá. Màá sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ before the end of this discussion. Ó ní ìwé kan tárákùnrin kan pè ní From Babylon to Timbuktu. Ó jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ní àwọn èèyàn dúdú, àwọn adúláwọ̀ tí wọ́n travel across the length and breadth, gúúsù àti àríwá, south and north, all right? Ìwé yìí ló jẹ́ ká mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí èyí tó which includes wípé lé ayé alálùmọ́lẹ̀, àwọn tí wọ́n ń pè ní Jew, anywhere tẹ́ bá ti rí Jew, any books before 1300 tẹ́ bá rí Jew, it was synonymous to èèyàn dúdú, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni òtúmọ̀ eléyìí wípé n tán pè ní Middle East did not exist before the Second World War, all right? So ọ̀pọ̀lọpọ̀ n tẹ́ ń rí táwọn èèyàn wá dì ṣinṣin bí òpó òtítọ́ lónìí, irọ́ gbu ni. So Middle East as a concept did not exist before Second World War. Before 1300 tẹ́ bá rí anywhere tán sọ̀rọ̀ nípa Jew, èèyàn dúdú ni wọ́n ń rí fà sí. There are records, àwọn àkọsílẹ̀ wà wípé ńgbà tí àwọn Roman Catholic Church tí wọ́n expel àwọn Jews ní Spain àti Portugal. This is long before the slave trade of the African transatlantic slave trade. Ó fi jẹ́ ká mọ̀ wípé anywhere tẹ́ bá rí tó ń sọ̀rọ̀ nípa Jew, èèyàn dúdú ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa. And I'm coming back to explain. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé pé at the beginning I'm not here to make anybody a Hebrew Israelite. Kò ṣe tí mo fi wá láti wá sọ̀rọ̀ lónìí ni, ṣùgbọ́n ó yẹ ká sọ àgbékalẹ̀ àwọn òtítọ́ yìí. Bí irọ́ bá lọ fógún ọdún, òtítọ́ á lè bá ṣáà ni. À ń padà bọ̀ sí bí lè ṣe jẹmọ́ Yorùbá. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ síwájú sí ká sọ̀rọ̀ nípa àwọn Quran. Bíbélì jẹ́ àkójọpọ̀ ìwé. It's a collection, it's an European collection of stories, ìtàn, original to Africa. Okay? Àwọn totems, symbols, àwọn ìsọtẹ́lẹ̀, prophecies, àtoríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Africa ni gbogbo eléyìí ti ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ sáré make reference kan láti inú Bíbélì yìí náà ni. Nípa láti kí láti kì í lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí mo sọ nípa pé before 1300 Jew was synonymous to being black. I want to make reference to some points in the Bible that proves that the Israelites or the Jews were black. Number one, nínú ìwé Exodus orí kejì verse 19.
Mósè nígbà tí àwọn darandaran íjíbítì tí wọ́n ń ṣe tó ń dààmú àwọn ọmọ Jethro tó jẹ́ father in law ẹ̀. Àwọn ọmọ Jethro yìí wọ́n rò pé Egyptian ni Mósè. Now ẹnikẹ́ni tó bá sọ fún yín wípé Egypt èyí tá a mọ̀ lónìí náà pé ìlú àwọn òyìnbó ni, ẹ sọ fún pé orí rẹ̀ ó nídìí láti tune ẹ̀. Historically and archaeologically and by way of skin color, Egypt has always been a black nation. Adúláwọ̀ ní Egypt wà. So for Moses to have been mistaken as an Egyptian, ó jẹ́ ká mọ̀ wípé láti àtètèkọ́ṣe Jews were black, and Moses himself, and we can go in a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa Mósè bó ṣe jẹ́ wípé he studied in in Egypt, right? In the nínú ààfin Pharaoh. A lè lọ sínú gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n that is one. Ara àwọn àmì tí Mósè ṣe láti fi jẹ́ káwọn ènìyàn mọ̀ wípé Ọlọ́run ló rán, àbí Ọlọ́run, whichever one you want to believe at this point, was pé ọwọ́ rẹ̀ di funfun báláwú. Tó bá jóyìnbó ni, ọ̀nà mélòó lọ́wọ́ ẹ̀ fi lè di funfun báláwú tó fi máa jẹ́ṣẹ́ àmì? Exodus 4 verse 6. Bó ṣe gbọ́wọ́ rẹ̀ tó gbé sínú ìyẹ̀wù tó gbé jáde, ó di funfun báláwú ni. It can only be a miracle. Ó lè jẹ́ṣẹ́ àmì tó bá jẹ́ pé èèyàn dúdú ni. That's number 2. Number 3, wọ́n ní Miriam, ẹ̀gbọ́n Mósè, wọ́n ní skin rẹ̀ ó funfun báláwú. Numbers 12 verse 10. Àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph wọn ò tètè dá mọ̀ ńgbà tí wọ́n padà lọ sínú Egypt ńgbà tí ìyàn bẹ̀rẹ̀. There was a great famine. Wọ́n dá mọ̀ láàrin àwọn Egyptian. Eléyìí jẹ́ ká mọ̀ wípé again Joseph himself was a black man. Nínú New Testament tí irọ́ kúnú ẹ̀ tá a máa fi hàn in the next couple of minutes, even Paul was alleged to be an Egyptian. Acts chapter 21 verse 38. Inú ìwé Acts chapter 13 verse 1, one of the prophets, àwọn wòlíì ní Antioch tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Simeon, was also known as Niger. Acts chapter 13 verse 1. The word Niger, River Niger, simply means black. Okay? It means someone with èèyàn tó dúláwọ̀. Okay? Nigger or Niger. Orúkọ Nigeria ibi tí wọ́n ti mú nìyẹn. Niger area, Nigeria. Right? Màá mẹ́nu dúró lórí yẹn for now. Màá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní address what I describe as controversy. This is something that gbogbo àwọn èèyàn tí mo ti bá sọ̀rọ̀ tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe, nǹkan kan tí wọ́n máa ń really harp on ó ní báwo ló ṣe jẹ́ pé Ọlọ́run inú Old Testament àti ẹ̀ ti pa New Testament sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà, why tó fi jẹ́ pé Ọlọ́run inú New Testament yìí ó fún àwọn ọmọ Israeli ní àṣẹ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ilẹ̀ àwọn èèyàn tó wà ní ilẹ̀ ibi tí tó ń pè ní ilẹ̀ ìlérí. Now, èèyàn tí ò bá mọ̀ nípa ìwé apocrypha, right? Ibẹ̀ yẹn àti ó láwọn ìwé kan tó ń pè ní ìwé the book of Enoch. Èèyàn tí ò bá mọ̀ nípa ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni ò sì mọ̀ nípa ẹ̀, ò lè mọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ ń tó ṣẹlẹ̀. And this is, to the best of my knowledge, this is what happened. Shem,
ẹni tí mo tí àwọn ẹni tí arákùnrin tí mo ló ń tó ń ṣe research tó pè ní iṣẹ́ àmì was òun ló jẹ́ ẹni tí wọ́n fún ní ilẹ̀ tí wọ́n because tẹ́ bá wo Sinai Peninsula tí ó jìnnà sí Egypt ara Africa ni ibi tí wọ́n ń pè ní Middle East tó ní especially Israel ara Africa ni tectonic plate this is a geographical concept. Tectonic plate tó ṣe àgbékalẹ̀ ibi tó ń pè ní Sinai àbí Israel lónìí ara Africa ni, right? So nípa àkọsílẹ̀ o, okay, ilẹ̀ yìí it belonged to the children of Shem, and it is through Shem, right, that Moses, Abraham, and all of those people come from. Now, this is in táwọn èèyàn sọ, okay, I have to qualify. In táwọn èèyàn sọ ni wípé àwọn African Americans who are of course Africans tí wọ́n kó lọ nípa òwò ẹrú are descendants of Shem, like we are as well. Now, there's only one proof that I have personally. I have a book in my course study. It was written in 1865. It's titled Wits and Wisdom from West Africa, a book of proverbial philosophy, idioms, enigmas, and laconisms. It was compiled by an Oyibo man called Richard F. Burton. Nínú ìwé yẹn, wọ́n sọ wípé èdè Yorùbá ó wà ní ìsọ̀rí tí wọ́n ń pè ní Shemitic languages. Tán bá compare Yorùbá pẹ̀lú àwọn èdè tí wọ́n ń sọ ní other parts of Africa like Ethiopia, Congo, Kenya, and all of those places. Some of those languages fall into what they call the Hamitic tongue. Ṣùgbọ́n Yorùbá wọ́n dá sí àyè ọ̀tọ̀ wípé it's Shemitic language. I'm happy to provide all the references for anyone who's interested. I'll do a screenshot for you to see that. Now, so this is not what I am saying. This is what I've heard. It's important to qualify that as well. Now, so ilẹ̀ tí wọ́n pè nílẹ̀ ìlérí, according to the extra canonical books, èyí tí ò sí nínú 66 àbí 80 yẹn, wọ́n ní pé ilẹ̀ yẹn baba ńlá baba wọn lọ́lọ́run fún. Now, we can debate that, and I'm happy to have a conversation about that. So this is, I believe, the missing link between, or that explains the reason why tẹ́bá kanú àwọn ìtàn Old Testament yóò kàn dàbí pé àwọn Arabic kan bẹ̀rẹ̀ sí ní kàn pa everybody around them ni. Whether or not this is morally right or wrong is a different thing entirely. Ṣùgbọ́n I think it's important for me to present that finding, okay? And then we can lè sọ̀rọ̀ nípa lè fọ̀rọ̀ jomitoro lórí ẹ̀. Láì fọ̀tá pé ẹ jẹ́ kí n fi àṣekágbá kan lórí ìsọ̀rí yìí. Òun ni màá fi hàn wípé tí mo bá introduce ara mi, màá ní pé Olúfẹ́mi ọmọ Òní ni mí, ọmọ Ọlọ́fà Mọ́jọ. Ẹni tó establish Ọ̀fà, orúkọ ẹ̀ jẹ́ Ọlálọmí Ọlọ́fà gangan, a crown prince of Ọ̀yọ́ Ilé by way of Oduduwa dynasty, right? 1400 thereabout ló establish Ọ̀fà Kwara táwọn wò bẹ́ẹ̀. Now, I can trace my genealogy and my lineage in that way. I can see that, okay, mi ò kàn jábọ́ látọ̀run, okay? I can tell you Ilé Ọlá Òkè
is the name of my compound. Okay. So this is my genealogy. All right. This is my generational, my family tree. Okay. To what extent it relates to Abraham or Noah, I cannot expatiate that to anyone. However, like I said, arákùnrin tó ṣe ìwádìí lórí èdè tí wọ́n fi kọ Paleo Hebrew, ó fi hàn wípé orúkọ tá à ń pè ní Abraham àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ tá a rí nínú Bíbélì lónìí kì í ṣe orúkọ, they are not the original names. And this is where I need to introduce a concept called Hellenism. Greek Hellenism, Hellenism. Eléyìí wà nínú àkọọ́lẹ̀ wípé àwọn Greeks nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ gàba lórí, àwọn náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ okòwò yìí ká máa gbàlú onílùú, àwọn Greeks náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Tán bá lọ, wọ́n wá sí Africa. Alexander the Great was a Greek. Nígbà tán wá sí Africa, tẹ́ bá lọ sí Egypt, gbogbo àwọn Sphinx tí wọ́n break imú wọn, àwọn sójà Greek ni wọ́n ṣe yẹn. Pẹ̀lú ìlara ni wọ́n fi ṣe oríṣiríṣi kìíní yẹn. Tán bá wá lọ, wọ́n á study topography, wọ́n á study archaeology, science and technology. Wọ́n wá kó gbogbo ìmọ̀ yẹn lọ sí ìlú wọn, right? Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé àwọn làwọn ní. This process tí wọ́n tẹ́ pé orúkọ tó jẹ́ orúkọ Yorùbá, wọ́n lè sọ di orúkọ òyìnbó. For example, the late Sophie Olúwọlé, kọ́lọ́run kó bá mi kẹ́ màmá, wọ́n kọ ìwé kan, wọ́n ní pé Socrates àti Ọ̀rúnmìlà wọ́n ṣe comparison. Wọ́n dẹ̀ rí wípé bí ìgbà tí àwọn òyìnbó yìí wọ́n kàn copy gbogbo nǹkan tí Ọ̀rúnmìlà ṣe ni, wọ́n dẹ̀ sọ pé Socrates ló ṣe. So lápá kìíní, àwọn òyìnbó ó mú story wa in tó jẹ́ titi wa, wọ́n wà nípa àwọn làwọn ṣe, wọ́n lè fi under the banner of a different name, àbí kí wọ́n kàn mú orúkọ yẹn gangan, kí wọ́n Hellenize ẹ̀, kí wọ́n funkify ẹ̀. You know, for example, tí mo máa ní pé orúkọ mi ni Fọlọ́runṣọ́, you know, kí òyìnbó wá mú orúkọ yẹn kí wọ́n ní pé Flush. Wọ́n kàn ṣe àgábàgebè orúkọ yẹn. You know, wọ́n kàn bàjẹ́ láti fi. This is, you can go and study more on the concept of Hellenism, but this is a known modus operandi táwọn òyìnbó ń lò láti fi gbanti ìṣe tiwọn kí wọ́n sọ di tiwọn. We can spend the next couple of hours unraveling how they've used, you know, how the Greeks use Hellenism. And ibi táwọn Greek parí sí táwọn Róòmù gbà lọ́wọ́ wọn, Róòmù wọ́n ṣe àṣekágbá. You know, so whatever it is tí àwọn Greek ṣe, àwọn Róòmù perfected. And the Romans today are the people who have become Europeans, you know, by and large, right? The Roman Catholic Church, okay, is a Roman institution, okay? And gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, for example, I don't know how many people are aware of this. There is a library in Vatican, which is home to, nígbà tí wọ́n sọ kìlómítà tí wọ́n fi àwọn ìwé, because at a point in history, àwọn òyìnbó yìí lọ sí the greatest library in the world, Alexandria, Egypt. Wọ́n dẹ̀ jó oríṣiríṣi àwọn ìwé, èyí tí wọn ò jó wọ́n kó, right? Wọ́n kó lọ sí ìlú wọn. So to understand Christianity, you have to understand the role, ẹni láti mọ ipa tí the Roman Catholic Church, and I'm sure a lot of people in this room understand that, okay? You know, in the Christianization of the world, you know, applying force, you know, the instruments of polity, you know, and military, and bringing it together, and using religion and mixing it together to subjugate a people. Now, a sọ wípé New Testament
kò agree pẹ̀lú Old Testament. Màá ṣàlàyé. By comparing just two books. The first book in the New Testament náà ń pè ní Matthew. Àwọn Hebrew Israelite tó pè ní Matiti Yahoo. Tẹ́ bá wo kúlẹ̀kúlẹ̀ ó rí pé kò ṣe orúkọ yẹn gan yìí ṣe orúkọ tí wọ́n ń pè. Okay? But that's not the focus for our conversation. Inú Matthew chapter 1 ni náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n sẹ́ẹ̀tì irọ́ yẹn tí wọ́n máa pa for the rest of the book. Ibẹ̀ náà ti set it up. In tó já ìdè mi rè, ìdè kìrìyò, in tó já finally rè, chapter 1 of the book of Matthew. Tẹ́ bá fún mi ní àyè máa ka díẹ̀ nínú ẹ̀ láti fi ṣe evidence, right? Matthew chapter 1. Tẹ́ bá ka Matthew chapter 1 yìí ó similar sí interka ní Genesis chapter 10 in the sense that it's talking about genealogy. Bí mo ṣe ṣàlàyé wípé Olúfẹ́mi ọmọ Òní, ọmọ Àmàhó, láti compound Ilé Ọláòkè, descendant of Ọlálọ́mí Ọlọ́fà gangan. Ìwé Matthew chapter 1 yìí àti Genesis chapter 10 àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ìwé nínú Bíbélì, ó máa ń gbìyànjú láti ṣe àlàyé ibi téèyàn kan ti wá, ta ni bàbá rẹ̀, ta ni bàbá bàbá rẹ̀, ta ni ìyá bàbá rẹ̀, ta lẹ bí ẹ̀, because èèyàn kan lè jábọ́ látọ̀run, ó gbọ́dọ̀ ní okùnfà, so tá a bá ka Matthew chapter 1 yẹn ẹ rí gedegbe, ẹ dákun ẹ farabalẹ̀ tẹ̀lé mi. Gbogbo ohun tí mo lè ti sọ sẹ́yìn ó lè bọ́ sí òdì etí yín, ṣùgbọ́n eléyìí ṣe pàtàkì. Matthew chapter 1 ó bẹ̀rẹ̀ ó ní pé the book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Okay, so wọ́n fi hàn wá pé Abraham ni David ti wá. Okay, that's good. And so every other verses from verse 2 below ó ń gbìyànjú láti sọ bí Jesus ṣe tàn mọ́ David bó ṣe tàn mọ́ Abraham. Now, verse 18 ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n kóra wọn sínú wàhálà àti yọnu. Verse 18 ni pé now the birth of Jesus Christ was on this wise. When, as his mother was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her privily away. Verse 20 says, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, the son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. This verse 22 and 23, ibẹ̀ ni wọ́n ti kó bára wọn finally. Because in tí wọ́n ń sọ fún wa nínú àwọn verses yìí ni wípé ìbí arákùnrin tí wọ́n ń pè ní Jésù yìí o, àwọn prophet kan ti sọ, àwọn wòlíì kan ti sọ sẹ́yìn. So the normal thing tó yẹ kí every Christian ṣe, èèyàn tó bá ní, tó ní gumption, ó ní pé kó sọ pé okay, prophet wo ló sọ in ten sọ yìí. Okay, because gbogbo wa la respect àwọn wòlíì, àwọn tó lè ríran. Okay,
Sometimes they call them seers, sometimes they call them prophet, whatever it is you want to call them. So one fi hàn wá nínú Matthew chapter 1 verses 22 and 23 wípé ìbí arákùnrin is in line with prophecy. The question that every well-meaning torí ẹ̀ ò tí dàrú person tó yẹ kó béèrè ni pé wòlíì wo ló sọ tẹ́ ń sọ yìí? Ibẹ̀ ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ará àti ojúlùmọ̀. Isaiah chapter 7 òun ni a ti rí kúlẹ̀kúlẹ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ yìí. Ó wá ṣe ní láàánú wípé ńgbà tá a bá ka Isaiah chapter 7 a ó rí wípé bí ìgbà tí wọ́n fẹ́ gbé ọmọ ọba fọ́ṣù ni. And this is mo ń kánjú jura mi lọ ṣùgbọ́n if you get this point èèyàn tó bá understand the àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí àti abracadabra tí wọ́n ṣe ń bì báyìí yóò fi ẹwà bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí gbogbo ìwé tó wà ní New Testament tí wọ́n ní pé according to prophecy ẹ ó rí wípé kò bára wọn mu rárá, kò jọra wọn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ka Isaiah chapter 7 kó lè yé wa yékéyéké. Ẹ fún mi láàyè láti tún ka ilé, ẹ má bínú o. Isaiah chapter 7 ní pé, and it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, ṣẹ́rí wọ́n sọ ẹni tó bí eléyìí náà, king of Judah, that Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but he could not prevail against it. This is the only verse I need to read for context in terms of the history of what is really happening. There's something called the law of context. Ó ṣe ní láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni wọn ò mọ importance context. So ìyẹn á kàn read the verse 7 yìí, ó mọ tó ṣẹlẹ̀ before chapter 7, ó mọ tó ṣẹlẹ̀ before chapter 6, ó kàn bọ́ sínú chapter 7 verse 1, wá kàn they assume wípé this is one of the greatest undoing of the Christians. Wọn ò ní àfojúsìn láti ní pé okay, kí gan ló ń ṣẹlẹ̀, kí èèyàn ó rẹra rẹ̀ sílẹ̀ kó ní pé kí gan ló ń ṣẹlẹ̀. Ní tó ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí ni wípé before Isaiah chapter 7 yìí, Israel wọ́n ti pín sí 2 kingdoms. Bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ wò ọmọ ọ̀fà ni mí, àwa àtẹ̀rín ilé a máa ń jà, bọ̀ nígbà kan rí ìṣọ̀kan wà láàrin wa, Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀, ìṣọ̀kan wà láàrin wa at a point, wọ́n pín, right? So this is exactly the kind of context. Ìpínyà ó ṣẹlẹ̀ ní Israel tó jẹ́ pé Judah ó lọ on his own, Israel ó lọ on his own. So in tó ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí ní verse 7 ni wípé king of Syria yìí, Syria súnmọ́ Israel, wọ́n ní Israel wá pàdípọ̀ mọ́ Syria pé àwọn ó bá Judah jà, wọ́n dá wọn lóró. So in tó ń ṣẹlẹ̀ ní verse 1 yìí nìyẹn. So but you have to understand the history of what happened before chapter 7 verse 7 of Isaiah to fully understand the context of what is happening, of what is happening. Now verse 2 then says, and it was told the house of David. House of David is the house of Judah, saying Syria is confederate with Ephraim, meaning Syria yìí ó ti pàdípọ̀ mọ́ Ephraim náà ń pè ní Israel. And his heart was moved. Ẹ̀rù bà Ahaz tí wọ́n mention in verse 1. Àyà ẹ̀ já. Anyway, let me keep reading. Then said the Lord unto Isaiah. Olúwa sọ fún Isaiah, wòlíì Isaiah pé lọ sọ fún Ahazi wípé
kó wá síbì kan o. You know, you should come to the end of the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field, and say unto him, take heed and be quiet. Ó ní kó farabalẹ̀, má bẹ̀rù. Neither be faint-hearted, for the two tails of these smoking firebrands, that means the house of Israel and the house of and Syria, who are confederate together. All right. He said, ó ní pé kẹ́rù má bà nípa àwọn tó pàdé àpò pọ̀ láti ṣe wọ́n lóró. Ó ní pé because Ephraim and the son of Remaliah have taken evil counsel against you. Right. Ó ṣàfún ní ìdánilójú pé kò sí wàhálà, pé kó má worry. Right. Now, ó ṣàlàyé síwájú, you know, for the benefit of time, àkókò. Verse 10. Moreover, the Lord spake unto Ahaz, saying, ask thee a sign of the Lord thy God. Ask it either in depth or either height above. Wọ́n sọ fún wípé Olúwa ń sọ láti wòlíì Isaiah, ń sọ fún Ahaz, king of Judah, pé wọ́n béèrè fún àmì pé n tí mò ń sọ yìí, meaning in verse 8, right? Ó ní pé for the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. And within 65 years, that is 75 years, Ephraim shall be broken, that it be not a people. So, wòlíì Isaiah ti sọ fún Ahaz, king of Judah, wípé wo, before 75 years, ìran Israeli yìí wọn ò ní sí mọ́, a ó ti pín wọn yẹlẹyẹlẹ, wọn ti sọnù. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ gbàgbọ́ pé n tí mò ń sọ yìí òótọ́ ni, ìwọ béèrè fún àmì. Now, kí ni Ahaz máa sọ ní verse 12? Ó ní pé òun ò ní béèrè fún àmì. He said, but Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. And he said, that's Isaiah speaking, then says, hear ye now, O house of David. Is it a small thing for you to weary men, but will not weary my God also? Verse 14 is the key to in Matthew chapter 1, verse 22 and 23. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, ẹ jẹ́ ká rántí context tá ń kà ní chapter 7 Isaiah yìí. Judah ni ó wà nínú wàhálà tí Israel àti Syria ń gbógun mọ́. Ọlọ́run rán wòlíì Isaiah lọ bá ọba Judah tó ń pè ní Ahaz. Ó dẹ̀ sọ fún wípé mọ́ mi kàn, màá dẹ́ṣẹ̀ ríà fáwọn ará bí. Before 70 years, á di pẹ̀lú wọn. Wọn ò, you know, á scatter wọn. Ṣùgbọ́n àmì tí wàá fi rí ni wípé wúndíá, okay, and it shall come to pass, okay, verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Wúndíá ó bímọ. And you see, the word virgin here, I don't even want to go into analysis because some people may start saying, oh, èèyàn ń try àti ṣe àmúlùmálà. The word virgin in the original transcript kò sọ pé èèyàn tí ò bá obìnrin sùn. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa obìnrin tó ti bàlágà, tó ti ready láti, you know, bímọ ni, right? So, and bear a son, and thou shalt call his name Emmanuel. Now, how does this story, which was fulfilled within 70 years of when the prophecy was given, pertain or relate to Matthew chapter 1, which happened thousands of years after? Prophecy in Isaiah chapter 7, pé wúndíá ó bímọ, ó ṣẹlẹ̀ after 70 years. So this is the trick. This is the trick that the writers of the New Testament use consistently. I challenge any Christian on this platform to bring out any verse from the New Testament. Tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa fulfillment of prophecy
láti inú ìwé Old Testament. Màá fi hàn yín pé ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ni ká gbé ọmọ ọba fọ́ṣun. So the entire genealogy of this character tí wọ́n ń pè ní Jesus Christ has nothing to do with the prophecy in the book of Isaiah chapter 7. This is not just plagiarism. This is grand theft, identity theft. This is what they call identity theft. All right, and this is the story. If we are talking about the stolen, history and mythology, this is where it began. The authors, right, of the New Testament studied the Old Testament, to some degree, and began, right, to anchor a different order of spirituality and worship, right, by leveraging the stories. So when you speak to a Christian and you show them exactly what I just explained, hopefully it makes sense to people. They say, oh, but there's something called the law of double application. And then when you show them that, no, that's not true. Because gbogbo ìgbà tí nínú Old Testament, tí Ọlọ́run Old Testament tí bá sọ wípé nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀, yóò tún ṣẹlẹ̀, ó máa ń sọ ṣá ni. Màá fún yín ní example. Deuteronomy chapter 28 verse 68 is an example where tí nǹkan bá máa ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àbí ẹ̀ẹ̀mejì sí, Bíbélì Old Testament yẹn á sọ fún yín pé eléyìí á tún ṣẹlẹ̀. Okay? Deuteronomy chapter 28 verse 68 says, and the Lord will bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee. Now, this is one of the evidence that people give, okay, to explain that we can't take everything in the Bible and just throw it away and say, irọ́ gbuni. Because verse Tankai, at chapter Tankai, was written more than 1,000 years before transatlantic slavery. And kò ní jẹ́yà lẹ́nu fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní yàrá wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá náà ló end up nínú transatlantic slave trade. Ní Cuba, ní Brazil, America, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá náà ni wọ́n kó lọ ní ẹrú. So one of the questions that people ask ni, ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní Israeli yìí, níbo lẹ ti fulfill prophecy verse 68 Deuteronomy 28 yìí, ìtàn àti prophecy yìí kò jọ yín rárá, kò súnmọ́ yín rárá. Kódà ẹ̀yin gan ni ẹ ṣe ìpèsè àwọn ships, ẹ̀yin lẹ finance, okay? Ẹ̀yin lẹ finance okòwò ẹrú yìí. So báwo ló ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin ni ìsọtẹ́lẹ̀ yìí bá, bá mu? So this is one example of a verse where people have tried to explain, okay? And it's fine for us to say, no, kò jọ, ó jọ gàbé ni, kò jọ gàbé. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wò pẹ̀lú ojú inú ẹ rí pé àwọn stories oríṣiríṣi. I gave this example a while back nípa David. Nígbà tí àwọn kan wá sínú ìlú wọn tí wọ́n kó àwọn ọmọ wọn lọ àti aya wọn tí wọ́n sunkún tí ò sí retí. Nígbà tí David ó sì sọ̀rọ̀, ó ní pé ẹ bá mi gbé ephod wá, right? Ó gbé ephod dé, which is a divination system. Bí ọ̀sán yìí, bí fánà ní divination system yẹn, ó dẹ̀ ní pé ṣé ká tẹ̀lé wọn, ṣé ká tẹ̀lé àwọn ọ̀tá. Ó dẹ̀, ohun Ọlọ́run yẹn dẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ tẹ̀lé wọn, you will doubtless recover all, right? So now, of course, èmi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn comparison between what they call the ephod and Ifá, and one of the difference that I've seen at the moment is that Ifá ń sọ̀rọ̀ nípa odù Ifá mẹ́rìndínlógún 16. Ephod ń sọ̀rọ̀ nípa òkúta 12. So kò jọra wọn. Ṣùgbọ́n
This is my theory at this point, okay, because that research is ongoing. Ìgbàgbọ́ mi ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtànkà nínú Bíbélì lónìí has been doctored, has been re-engineered to mess up what we call the divine spirituality and the divine order of things. So, for example, it's not an accident. We need 12 months in a year. Àwọn èèyàn ní pé Ṣẹrẹ Òrùlé Ẹrẹ́nà Agẹmọ. Àwọn name of those months tó jẹ́ ọ̀nà 12 kì í ṣe ìṣẹ̀ǹbáyé làwọn yẹn o. Ọjọ́ àìkú, ìṣẹ́gun, ọjọ́rú, ọjọ́bọ̀. This is a demonstration of Yoruba's goodwill towards strangers and strange cultures. Àwa ò ṣolódì ẹnikẹ́ni. For all it's worth, tí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn babalá baba wa wípé wọ́n ṣe báyìí, wọ́n ò ṣe báyìí. One thing you cannot say about them is that they were evil people who were trying to destroy other people. Tí ìjà ò bá dé, àwọn ò ní pe ogun sí ẹnikẹ́ni. Right? So there is, of course, tẹ́ bá wo numbering system láàrin in tó wà nínú Old Testament àti in tó wà nínú Ifá spirituality ó yàtọ̀, ṣùgbọ́n ẹ ó rí wípé bí ìgbà tí èèyàn copy. Right? This is why, for example, you now have 12 months, 12 items make a dozen, 12 hours in a day multiplied by 2, 24 hours. They have tried to institute, right, an entirely different order of spirituality. This is what the Europeans have done, right? So, which is why ó ṣe pàtàkì fún wa, right? Ó ṣe pàtàkì fún wa pé kí a ṣe àwárí ara wa, okay? According to the ancient Yoruba calendar system, there are 4 days in a week, okay, which I believe are even named after, some of the deities, okay? Yoruba, the Christians and the Muslims call them idols, Orisha. What is Orisha? I want to Orisha, the special ones. How are they different from Paul, from Peter, the so-called disciples of this so-called entity called Jesus Christ, right? So the point I'm trying to make, okay, and I quote one of the African ancestors by the name Dr. Laila Africa. Every time tẹ́ bá rí in táwọn òyìnbó ń ṣe, ẹ jẹ́ kó dá yín lójú pé wọn ò ní originality kankan. Àwa ni àkọ́kọ́, we came before them, right? Kò tiẹ̀ sí àríyànjiyàn lórí yẹn náà, but everything they have copied from us. Of course, the so-called binary system, right, that we now find in computers and digitization is based on the fractal science that we find in the Ifa corpus. That is a fact. It's not even it's not even debatable, right? Now we're not. Èmi ò wá síbí báyìí láti kégbàjarè pé ó yẹ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní jà bí ká ti. But what I'm trying to establish is àti ìṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ New Testament yìí. Let me even give you an example. Àwọn kan tó ń pera wọn ní Mormon. Àwọn tẹ̀ tí wàá gbé síwájú sí wọn ò stop pẹ̀lú New Testament. Àwọn tún come up with a new set of prophets. Wọ́n tún ní ìwé tí wọ́n tán ń pè ní Mormon, the Book of Mormon. So Old Testament wà níbì kan, ìyẹn ò agree pẹ̀lú New Testament. Àwọn Mormon yìí, Jesus Christ Day of Latter-day Saints or whatever they call themselves, àwọn náà tún gbé ìwé tí wọ́n kalẹ̀ tó ń pè ní the Book of Mormon. So tẹ́ bá lọ sí typical Mormon establishment, and I know ọ̀jọ̀gbọ́n, I can't remember his name, ọmọọba ni wọ́n, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa church yẹn because ó dà pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ń ṣe ẹ̀sìn, so àwọn ní Bíbélì mẹ́ta. Wọ́n ní Old Testament, New Testament, plus the Book of Mormon. In tí Mormon ń ṣe ò yàtọ̀ sí in táwọn Catholic Church ṣe, right? Which is why
ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá rántí in the early at least 90s èmi ti gbọ́njú díẹ̀ ó ní bíbélì kan tó ń pè ní Gideon International. Gideon International yìí New Testament nìkan náà kó sínú ẹ̀. Wọ́n kàn New Testament Matthew to the book of Revelation. Wọ́n kí wọ́n dẹ̀ tún fi Psalm sí orin àdúrà, right? But gbogbo story látinú Malachi, Zephaniah, Obadiah, gbogbo àwọn story tó tá a bá tiẹ̀ wo the book of Obadiah for example, tẹ́ bá rí àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ló máa ṣẹlẹ̀ sí àwọn aráabí, àánú wọn ṣe yín because that's another different thing entirely. So in tí àwọn Mormon ṣe tí wọ́n há di ìwé tí wọ́n mọ existing 66 Bible chapter Bible or books Bible kò yàtọ̀ sí ní táwọn Roman Catholic ṣe tí wọ́n mú New Testament tí wọ́n join ẹ̀ mọ́ Old Testament because tẹ́ bá ń rí nínú Old Testament àwọn tó ń pera wọn ní Jews yìí àwọn náà tún ní pé wọ́n ní religion tí wọ́n tó ń pè ní Judaism. Now I've already explained okay wípé àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní Jew yìí Khazaria náà ti wá, okay, Khazaria which is present day Ukraine, ibẹ̀ náà ti wá, that Black Caucasus Sea area, that is where they are from. They are East Europeans. I have other evidences such as the genetic evidence as well to prove that they have no relationship with the Orisun tí wọ́n claim. One of their own authors and thought leaders by the name Otto Kosler wrote a book called The 13th Tribe. Ibẹ̀ ló ti ṣàlàyé wípé àwọn people yìí wọ́n kàn ṣe, they've done what we call identity theft ni. Nígbà tí nǹkan táwọn yahoo ń ṣe tẹ́ pé before you know someone is with your ATM card pretending to be you and doing transactions. So they've hijacked our identity. Okay, and we can debate whether or not it was originally Israel or, like I said, Israel is not a name that exists. Arákùnrin tí mo ṣàlàyé pé ó ṣe àwárí lórí èdè Paleo Hebrew yìí, ó ṣàlàyé wípé ìtàn pè ní Israel lónìí Ọ̀yá Seri Allah ni orúkọ yẹn jẹ́, right? I know some people are so mad. Inú ń bí wọn wípé olórí burúkú làwọn pípú yìí wọ́n ti jí wa ní gbogbo nǹkan, wọ́n tún wá jẹ gàba lórí wa, gbogbo nǹkan tó bá wà pẹ̀lú wọn ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ jù sínú window inú náná, which is fine. I've been accused of cultural appropriation, for example, which is someone is trying to claim the story that is not originally their own. And I think holding that position is a bit of an extremist viewpoint. Right? And we're going to enter into the final section, where we're talking about Tansoro Nipa. How do we return to the ancient part? Because oh my ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu wípé nínú ìwé Jeremiah chapter 6 verse 16. Old Testament yìí sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn ènìyàn Ọlọ́run ó padà sí ìṣẹ̀ṣe. Jeremiah chapter 6 verse 16. Isaiah chapter 58 verse 12 explains gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ a lè pè ní, I don't want to go too far, mi ò fẹ́ kọjá àlà mi, but I've listened to Ifa people talk about the promised restoration of our glory days. This is in line with some of the things that have been said concerning us, because the people who are brandishing them don't pera wọn ní Israel lónìí, wọ́n ń ṣe tí wọ́n ń pera wọn, right? So ìyẹn ṣe pàtàkì ká ká fìdí ẹ̀ múlẹ̀, the other thing that I want to speak, I didn't cover Islam. Of course, Àkàrà Ògún play kìíní ṣé bíjẹ tàbí jẹrin kọ́ nìyẹn tó fi hàn pé Hadith is entirely a doctored compilation as well, because Hadith, just like the way New Testament contradicts Old Testament, Hadith contradicts the Quran
in multiple ways. And I can assure you, by virtue of verifiable evidence, pé Roman Catholic Church gangan fúnra wọn ni wọ́n ṣe, àwọn náà finance bí wọ́n ṣe kọ àti wọ́n ṣe establish this whole Mohammedism, Islam religion. This is a fact. Mo sọ̀rọ̀ nípa ìwé tí mo ní nínú custody mi bíbáyìí. One of the sayings from that era was ẹ̀yà òyìnbó ni Fúlàní. I have it in this book where our ancestors advanced. Wọ́n sọ wípé ẹ̀yà òyìnbó ni Fúlàní. So when we say we are not one people, it's not racial arrogance, but we are truly not one people. So that ìyẹn náà tún wà ń bẹ̀, right? One question, right? I'll come back to that in a minute, right? And I just say that the quality of our question determines the quality of our answer. Ìbéèrè wa bó bá ṣe gbé pọn tó ní irú answer tá máa get, right? This is the key. Of course, religion is a tool of control. Wọ́n fi control wa ni. So from Matthew all the way to Revelation, èèyàn tó bá ka the book of Jeremiah, Isaiah, Zephaniah, all these prophetic books, the book of Daniel, tó wá lọ ka Revelation, suddenly ló máa realize pé the pattern, bí ìgbà tí èèyàn ka àwọn ìwé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àbí márùn tí mo dárúkọ nínú Old Testament yìí ni, tó wá fẹ́ kọ tiẹ̀, òun ni book of Revelation jẹ́. So this is, to the best of my understanding and to the best of what I found so far, to be the stolen legacy, right? We can argue, a lè ṣe àríyànjiyàn pé yes, New Testament is a cacophony of lies. Wọ́n kàn kó rọ́gbùjọ papọ̀ ni tí wọ́n pa, tí wọ́n jí nípa tó wà nínú Old Testament. 10 Commandments, for example, àti rí wípé ó farapẹ́ n tó ń pè ní the law of Mahat, which is ancient Kemet and ancient Egypt, the 48 confessions of Mahat. I shall not kill. In any 10th commandment, thou shalt not kill. Law of Mahat, I have not killed, in a positive affirmation. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ Mósè ló kọ the first 5 books of the Old Testament, tí àwọn nǹkan tó wá kọ wá fara pẹ́ in tó wà nínú Mahat, kò yẹ kó yà wá lẹ́nu, because Moshe himself was, according to history, studied under the Egyptian system. Now, the Egyptian knowledge system, Kemet, is predated by the Yoruba knowledge system, right? Each of the 16 Oduifa, comes with verses, proverbs, songs, folklores on Iwa. Iwa Loba Awure. So the bedrock of the Ifa spirituality also comes back to Iwa Rere, righteousness. So we have a knowledge system that predates all of these, so-called ancient or Near East philosophies, like what they call the Kemet knowledge system. Of course, there are similarities. Of course, that's one arawa, the way back which is why one has to be careful about integration, right? So, Ojo Gabe, Kojo Gabe. The truth of the matter is, what you today call Christianity is nothing but an Euro-Gentile knowledge system or religious system that has no root whatsoever in the Old Testament. And the Old Testament and all the extra canonical books have a strong linkage with African totems, symbols, signs,
stories, epics, in ways that cannot be faulted. Kò sí àríyànjiyàn lórí yẹn. You know, Táíwò ló ṣáájú Kẹ́hìndé wá. You know, that is a fact. You know, so one question that I have for the house, and hopefully someone can answer for me, is kí ni ẹ̀ṣẹ̀? Kí ni èèwọ̀ tí a ṣe tó fi wá di wípé ọmọ alápatà ń jẹ eegun, tí ọmọ aláṣọ ń wọ àkísà? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀ tí Elédùmarè fi ń wò wá níran? Àánú rẹ̀ dúró títí láéláé lóòótọ́. Ṣùgbọ́n kí la ṣe? Ọlọ́run wọ́n ní tibitire la dálé ayé lóòótọ́. Ṣùgbọ́n kí lẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn baba ńlá wa ṣẹ̀? Now, I want people to think about that, because the great elder Marcus Mosiah Garvey said, a people that do not know their authentic history are like trees without roots. Afẹ́fẹ́ ò fẹ́ wọn. And you keep repeating the mistakes. This is my humble submission, friends. Ìgbàgbọ́ mi rèé. And please, I come in the spirit of humility. Ìgbàgbọ́ mi ni wípé ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀ ò ní wípé a ti fẹ́ràn ẹni tó fún wa ní ìbùkún ju àwọn ìbùkún tó fún wa lọ. You would not see a single Odu Ifa where Orunmila is saying he should be worshipped. And I'm not saying that's what Ifa spirituality is doing. I know very little to be able to make such claims. Ṣùgbọ́n, in my 30 plus years of, of transversing the world and learning and continuing to learn, one thing I found to be logical is ó dàbí wípé a ti fẹ́ràn ẹ̀bùn t'Olúwa fún wa ju Elédùmarè tó fún wa lọ gangan. Please make of that what you wish to make of it. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ láti wà lórí ètò yìí. In terms of bá a ṣe lè padà sínú ìṣẹ̀ṣe, ìgbàgbọ́ mi ni wípé ní àkókò tá a wà yìí, apá mẹ́ta ló kún sí. There is the original Yoruba spirituality, unadulterated. Èyí tí ò ní kò ṣekú kò ṣẹyẹ nínú, original unadulterated. Pọ́nbélé. There is the Amulumala version of it. And bá a ṣe ń ṣe àwárí ara wa láti padà sínú ìṣẹ̀ṣe, a ní láti ṣọ́ra ká má lọ, ní táwọn olóyìnbó ń pè ní from fire pan to fire. We have to be careful. There is an authentic Ifa spirituality tí ò ní èké nínú rárá. And there are variants of that has been abused and corrupted. Àdúrà mi ni wípé Olódùmarè, Ẹlẹ́dàá Òṣùmàrè, Olú ìwà gangan fúnra ẹ̀, Ọ̀yọ́ ìwà, the creator of existence, Olódùmarè, tí ọ̀kan ṣoṣo tí mi gbó kìjikìji, will help us, yóò ṣàánú fún wa pé a ò ní máa bọnú wàhálà sínú wàhálà. Ká lè ṣe àwárí ara wa àti ká lè bọ́ sípò. Èyí ni atótónu mi ò, ẹ ṣeun.